Since 2021, the RPN2 project, led by Helvetas Madagascar and WWF Madagascar, has worked to reconcile biodiversity conservation with the economic development of local communities. The project focuses on the Kamatsa Protected Area, a biodiversity stronghold in Madagascar's northern highlands landscape and home to one of the country's last remaining forest blocks. The RPN2 project, which aims to ensure the viability of the rainforest and the seaman, an emblematic species of the area, is structured around 4 key objectives: promoting diverse income sources, sustainable agriculture, and financial education to strengthen community self-reliance, developing certified, deforestation-free cash crop value chains, building community capacity for autonomous natural resource management, sustainably deploying innovative conservation financing mechanisms in collaboration with various stakeholders. Nakefatra lehibe ny tanjony tetika asa. Tsy hisy tsony ny resaka fiazana ny simpona izay biby arovana aty amin'ny faritra aty amin'ilay misy ny tetika asa. Tsy hisy tsony koa ny famadihana ny atiala ho lasa fambolena. Dia eo koa ny manaraka an'izay ny resaka fanapahana hazo tsy ara-drariny tsy hisy intsony. Ary ny farany ao anatin'izay ny resaka fanaovana ny fambolena lavanilina zany any anaty atiala izay tsy ara-drariny koa dia tsy hitombo intsony zany. Izay ny tanjona efatra lehibe antetika azy. Zay tena namboly taloha amin'ny kafe io, mbola tsy nagnaraka fenitra amin'ny fambolena, tegna nagnano volo gasy mbola tsisy vokatra azo firy zahay fô. Lagny ny rahanay tamin'ny RPND amin'ny resaka fambolena, natao fifanagna. Vokatra be ny asa nitsabonay amin'ny volo kafe, na tanay nagnara-penitry, na aboaka vokatra fondry. Zahay te mandorodoro tanety ny saran'izigny fa tsy mety fadiana. Raha mivokatra eo anivon'ny tontolo iainana dia tsara, azo lazaintsika hoe tsara satria zéro déforestation politique ny Simrezy manokana zay eritreretiny atao. Dia izay no nahatonga anazy mifinancer ny patrouille rehetrarehetra ataon'ny Koba, dia igny répertorié ny infraction rehetrarehetra, ny tavy, ny coupe, ny décapitation ana forêt rehetrarehetra ao anatiny ao répertorié. Eo ihany koa ny fanabeazana ny velarantany zay voavoly zanakazo, ary manampy ihany koa ary zay manampy ho an'ny fitantanana sy ny fametrahana ny gestion ny Komatsa, zay zavatra rehetra zay tanisaitsika teo zay. Zay teto aloha tsendriky nisy any lakile telo tegna mandanindany mbola fahatany. Avy amin'ny lakile telo fogna indesinay eo ampiasainay eo amin'ny velon-tegnanay. Ankatsaranay lavanio, andesinay ampianaranay zaza, ary indesinay eo amin'ny asanay jiaby rehetra na agnaty ala na andreba. Amin'ny lerany volagna mars zahay mirasa vola, olo tsisy vola, zahay ndriky misy. Indesinay vanganay raha isan-karazany, vakeky misy ambiny, indesinay ankatsaranay fiainagnanay. Ny commune aloha dia miara-miasa amin'ny Koba amin'ilay fagnomezana vola 400 000 ariary par Koba amin'ny fiarovana tontolo iainana. Ny RPND dia miezaka magnitsika ny loharanom-bola ho an'ny commune raha tsy hilaza ny fagnamafisana ny barrière économique zay magnidy vola amin'ny commune, dia agnisan'ny namanay zay ny RPND magnatsara. These contributions fund concrete actions like forest monitoring, training, and reforestation. Beyond municipalities, producers, the private sector, and savings groups, GECs, have also helped finance Koba operations, enabling them to fully assume their legally mandated responsibilities. RPN2's actions have a direct impact on the preservation of Kamatsa's critical ecosystems. Reduced deforestation protects endemic species while safeguarding resources for future generations. Asa tsabony Koba ato koa ny fambolena hazo. Ato zao tsika agnatin'ny tanin-janakazo agny amin'ny 400 soroaligna igny zahay isan-taogno. Mamerigny regny ala leha efa simba taloha regny mbola himpody ndraiky ho rakotro ala.
ka noho ny fiaramiasan'ny RPN izay niara-miasa taminay ka nahitagna regny loharanombola maro regny. Ka raha efa nahita loharanombola maro zahay, afaka nampiasa zare inefatra isam-bolana. Ka voara-maso ankaiky dia akaiky ny Atiala ka lasa nampihegny ny fanimban'olo Atiala. Dia amintsika mivolagna akeo efa magnanikaniky agny amin'ny 500,000 mpikambagna ny agnatin'ny Koba. Efa nahita antsasa magnila ny ologno zany efa resy lahatra ny kambagna agnatin'ny Koba. Ka mino sy matoky za raha ko mbola mitovy fiara-miasa amin'ny RPN sy ireo mpiara-mombona antoko maro, mino sy matoky za fa ho resy lahatra ny ologno agnanikaniky agny amin'ny 3 arivo. To achieve its ambitious goals, RPN2 relied on several complementary strategies developed with and for the communities. First, Kobas, their unions, and local communities were trained and mobilized to become the primary guardians of their natural resources. Then, reforestation and restoration efforts were revitalized, not only to restore forests but also to meet construction and daily wood needs, reducing pressure on natural habitats. The project also developed sustainable agricultural sectors, including certified deforestation-free vanilla, creating new responsible economic opportunities. But income diversification alone is not enough. Climate-smart farming practices were promoted alongside household financial education. This helps families optimize resources and weather difficult periods. The active involvement of municipalities and decentralized technical services, essential for effective, lasting local governance, is another key pillar of the project's success. Finally, environmental education, both in schools and communities, fostered a new awareness across all age groups. Ireo vokatra ny asa natao tamin'ny tetikasa RPND dia mampiseho fa eo andalam-panorenana ny fiaramiaina mirindra eo amin'ny olombelona sy ny zavaboary. RPN2 demonstrates that sustainable solutions are possible when communities, local authorities, and private partners work together. To sustain these gains and address broader environmental and social challenges, scaling up the RPN approach, especially across the entire Kamatsa, is now crucial.